हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे, जो कि था पार्ट बी का। कंसीडर द सी एफ जी विथ एस ए बी एज द नॉन टर्मिनल अल्फाबेट ए बी एज द टर्मिनल अल्फाबेट एस एज द स्टार्ट सिंबल एंड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। एस implies ए बी, एस implies बी ए, बी implies बी, बी implies बी एस, बी implies ए डबल बी, ए implies ए implies ए एस, ए implies बी डबल ए. Which of the following string is generated by the grammar? Option first 4 bar A or BB. Option 2 double A 4 bar B. Option 3 double A BB AB. Option 4 A 4 bar B A. Let us discuss each option one by one, which are correct option in this question. To determine which of the given string is generated by the grammar defined by the production rules, let's step through the production starting from the start symbol S and see which string can be derived. Given production S A B, S implies B A, B B, B implies B S, B implies A double B, A implies A implies A S, A implies B double A. Let's use these rules to derive each string. First string A double B starting with S. Apply S A B, replace S with A B. Apply A, replace A with A. Apply B implies B, replace B with B. 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 Result A B B. Option 2 string A B B. Starting with S. Apply S A B, replace S with A B. Apply A implies A, replace A with A. Apply B implies B, replace B with B. 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 Result A B B. Option 3 string A B B. Starting with S. Apply S A B, replace S with A B. जो पहली लाइन लिखी है सब में सेम रहेगी. S A B, replace S with A B. Apply A replace A with A. Apply B replace B with B. Apply B implies B, replace B with B. Apply A implies A, replace A with A. Apply B implies B, replace B with B. Result A B B. Option 4 string A double B A starting with S. Apply S A B, replace S with A B. Apply A implies A, replace A with A. Apply B implies B, replace B with B. 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 Result A double B A. From the derivation above, all 4 strings A B B, B B, B B and A double B A can be generated by the any given grammar. Therefore, the correct answer to the question which of the following string is generated by the grammar is all of the strings A B B, A B A B and A B A. All options are correct in this question. Thank you.